nye ekwanya Tupac enbi ukofo be hye na chi ema ne ye niema bi no enye na omo ye te se ye bu kwaso abempoma animtia ne na busuafo na animtia efise omo nye obia me ba be kire wade I the reason so me ba I confuse na ye kacha ya wo pass all number njonku ase kase bayre se ni pa bone samu na bayi bon samu na wo ye na ka wunya abotla ye no nene akosha se wa ye wash your motom say hellfire wash your motom say the 6 day aso abaye yi se papa penni se pokra na wo sra ma motom etimi a shitum se de hellfire samu it what to want to run kwasiafo mujimi esa nchacha dokono na ukole samankwa kwasia me mesi uti mutichemu se Yesu aboy muti na attending say so dey su wo funu se bo nipa sa tomwe na na kinteno lumba yase o na nyesika o we needed money hell no we needed love sa die we na na kehwehwe no lumba yase dede oto the love that we were waiting for no sa do ni e domina mo pam ye no do de domina ba no enti asam ne se obia wodwene ye bia adwene asam no wonte ase se Daddy Lumba ne body no ewe ye bisa afei wa wo a ewo Lumba ho se eye human error ne ku no eno nso so ewe me no ka sei se ba bia asam ne duru ne se nanka se ne nim se ka wo betwa so 1 week anka obia betwa so but Ghana for no nte se dogo bi no abe na omafa any attempt ekwan bia so se ko be kuma asam no ba asam ne ngu e de ntine ma ne ngu eye atro a ye diye Tupac ene na pamfo edi Roman Fada the ridicule enimtiabu okobu maame akoso asewa ebra na Lumba wo na sese wa frim ni nyina aka ho enama asam no entimenyo na se ya mfe adwena nkoho na ya mpesa no kure no pomasi bra tie de make kire no o de opadi pusama Lumba asem no enya de beda fi se ekwanya wo mo fa so no nya kwan papa na me no kasa de enti anya ne size se de mo me peace ofa no a wo mo hihye sa atoro no se de wo mo nkasa yem peace de yem pasum dwe wa abusuanum se ba bi ade na ko wo mo pre se wo afa de mo mra on board na wonim kwan wo mo kom pesa wo mo de sa de ne ye asa kom di police ya chiwe no na kom di abage ni intelligence ya peke ye ne se kwinema ya wo mo hye dade ensamfu bi se wa ye di wa ka asmafo bi unti ya che no enra on se intelligence wo mo de ba abonten se lady na akọ back to Germany na wo mo be di nkomo se nanka wo mo de ne ba be ye pre bargaining maami akoso ase wa mra abonten na won kanta jetim liga no bi antwa so na ye nyina ye mpa asundwe ma abusua no moboa asundwe no ye ka kire mu na mwanti ye ka kire mu se momu bi na mo pesa mu didi Lumba ho na mo mpa asundwe enne se mu twa mo ho se mo pa asundwe a moboa enya no kre se mu nsam no mu aye ha ensa no a mo se ekura no ensa na ejene ba to mo se mo pa asundwe se de mo pesa mo se o be ba bi adu no mo me nyina ye mpre peace e ma so abusua no saa on se me catch se typical Ghana ne tiri mo odene se maami akoso ase wa se nyini pa nyina na chi se Ghana fo nyina maami na chi enkasa ni popone no komo tete maami na kono me ene na tu mi sa akom no e kom be tete maami no na kom pese maami ne kura wu no so to Lumba san no mpese mo ye no on so oma fight ya enkoyie no afedie omo said now they have to retreat and come back and start to say ye pass mtwie abusuan ye pese ye siesi asem no sa obesiesi asem bi age se oka no kore me say onipa bi okogina ahokodi adanse krumu je se oba abonte be ka no kore Roman Fada Daddy Lumba nsoma no on kan kire say ne yiri bi di Mrs na abegina abonten je se osa ba abonten be ka no kore kire Ghana fo enye sa mu nya asomtwe because ade we Roman Fada akoye enti Lumba ne soma se kokoye sa ade yi Lumba ka kire say ne yiri bi obi ye Mrs na mo ka asem we to ho
the best thing that the Lumba young Akosia Sewa. But that Lumba, the first wife of all chairman. No. And that when we are Basso and I can't hold the fair. And then we see I pay Mammy, I put to here as I dare to the knee. Then the Lumba, Nasi Unimpon, only the one or Abba, oh, Guillermo, Papa Mo, Polimo, Olina, and Lumba, Nasi Unimpon. It's one near break and be my Mississippi, Kali friend, and TCC, near friend. Maybe you will go on fire service. Fire service radio, and what the Jano is me do, the Jano, and Yali is me do. But your mammy or come home, Neba Nimpon, I TCC by Nimpon, a chance, Bifusu, the Yuri, our friend, or Doc Broni, a home fat Broni, Mrs. Ata anu na mpania ka se sa wutwa troma asafo ayira woda bonten Lumba ne suma wo se ne yire otobruni Mrs. Ata bruni oba wiase wate bi da bone eba kuratiri a otongum eti sa wo pasumdwe a be ka no kura kire wiase se ka no kure se ensemu ye kekere so aya ka ye de fese ye so akoso asewa no akoso asewa nyame ne bo nsam atua moka mokon no anya yie mu pesa mu defeat no anya yie na mu nya asomdwe na ye nyina ye mpa abusuasem ye mpa asomdwe ensamfo a wugina hoy such a gross disrespect, bullying and intimidating a wodi ye maame akoso asewa ohoho a obeso ja mehwe nkwam nenne afede mu na makire na mase ye chikwine mo but ade na enya yie te se de mum ye mpa asomdwe na ye nhwe se betumi nya peace amonya moboa sa asem a wo kan ye giso be paper wa no enkontompo bia modie jesa musesane nyina enye sa moboa entokwa no beko chance Bifusu the Yuri our friend or Doc Broni a home fat Broni Mrs. Ata anu dia a different place la Fusu the day enono and I pay Unia Bema Eda Lumba na Kunta Nana Wati Madaruma Mobaya Busiano me amidi enti sadie we ena bua moma munya mu grow wins ena mu grow ntaban na mu de eya de mo pesa mo de ye sad suban we o sadie we ena mu de grow wins na wo mu di sanse won da bia me ka kire me nuanoma ya na me ne muti asese ye typical Ghana ni wo ho udi agro be di obone obeye wade amana yo ya ho owi obesa pretend na wasere nti wan Roman Fada also oye sneaky pa oye very sneaky guy but on say oye we a no wasa ko tina bi no ma pepa ma no no ma hye white nti me des enkrofo hye white no ya na me no mo problem kakra no omo you very dangerous on say they don't want to accept their mistake but yet they want to advise you and na me tie no typical Ghana nim person oba accept say okay my ya de enye tia wo etim pacho o Mrs. de me ya ma correct mistake nti ye nkoye nim da bi o pesa wo na ye bo no sugu mu wa ye oboni oba sugu mu me say maami akoso asewa no senye Ghana fo bi na gina na chi a I am telling you today say kompeso mu kuma me no woni kompeso mfa suku no emotional torture na kompeso mu torment maami no nanka ombe koda ko yesu wawu sa no mpeso moye maame no fi se maame na sase yakura no twa wono ansa da nya ni je bia wo Lumba side mu se obi kuna ayeyie maame chele so okọ trips na dade wantimi ansa da nchele sa na omatimi ya fabricate stories e dia beku system no mumba yi kwade amosi mu nyine mu ye ntwa so sa na ye no munyi ne amafi na mode aba ne nkọ ne kwan mu na ho munyi nkọ o betena se aka chese Tupac say obi okoji dad Lumba wade afuna busuam ye fre ne ya ba ya wawu to wadwene ye papa sa obeka no kure na wakasa me nipa me ka no kure kire wiase na ye mfa ne hu ne pon sibra ne de mo se bompene afede mo pasum hwi afede mu busa se mo amubisa Lumba body no mo de be enkwai ye de be ye kalomo na mo show we su nipa sa le dina no ogina so mo de che no afede na mo se ye bisa dad Lumba body ye de koye dai ye de koye kalomo ye de koye wutiri so no wapampa so
yɛde kalomo yɛbɛtwitwa ne yɛakye saa nam no so ba first no so amanfoɔ kɔ ayi a no ɔmɔwe nam bi o kalomo kalomo ba wana kwa yi anu wari kalomo pe kalomo na kasa no ase ne say kalomo Ghana for to me can say be wa ya won ti ase but dia kasa kalomo no ana ye kalomo ana dia I mean kasa no menti ase we na etwi a we nya twi kalomo de nya twi but e nkran kasa na ya igwe kasa na kalomo Tracy adu say kalomo na de ade Margaret Mensa we kalomo nya twi we de nya twi we nku ade unsa asantefo yetimi ye twi brofo we de ma dwene ho it doesn't have any meaning kalomo na de ade a mpamcho Fada lumba body no it's like on executives lumba body no That's right. Now, obi say ye there. Pepper with what? Mahume say you are. Oh, or say it will be used for pepper soup. Obi say, mommy, bibi, mommy, something was say, lumba body ye de be ye makon kwan ni ye di. Ye de be ye makon kwan. She. Udi ana uhu anu. An san ye de na be mu tirisu ma pampa so. You better try the kalomo na yare some fuakwa na me se kalomo na dia me bless me ntiase we sell poof it's gone yeah disappear ne kundari lumba ye bisa se de ne kulumba no ha ne ye bisa okay nti ayi Matilda say kalomo no is prepared bush meat na prepared bushmeat so the head and the kalomo. Amponsa on Facebook say it means bite my alomo, it pure tree. Hey, bite my alomo kamalomo. Okay, deity kasan bakuni. Asante for kasabi alomo. Alomo ni yesase me girlfriend. Ana makudo nkuya. Ana misukude. Ana olo I didn't prefer yeah and makudo nkuya mempana eno ne friend alomo na ka alomo no ase kire sei na ye say enam no ye madie bi na me se kabia na kasa na me se mu nkire me mentiase sa alomo na mode ba de alomo no enya nsan alomo ne ye kan alomo ye makudo nkuya so me girlfriend me kusukuku so na kalomo no me nka me girlfriend mentiase me sasa word no mentiase mo nkire mu yi ayi was say yeah pepper prepared bush meat goes with appeal na say enama yade ne mako yade mako agu ho na wode wi appeal ho ene e kalomo no Ghana for omo ye genius gone yeah Priscilla lumba ni padua no kofio usulumba bari no Roman fada lumba bari no eti wo mo cheche kalomo no word insiso still na insiso o say Kate Fosu yin say pepper soup o say pepper soup e say pito and bush meat ana na wa wo de pito and bush meat e de ne be kalomo sa word no maka ne man bi say there's a meaning by your twa so me sramo e bia na ye nkra kasa igwe frafra dagwani mo hwe ma ye why mentiase kalomo ne de mentiase was say kalomo is peppered bush meat has a bush meat edi makwa fa hom peppered it's so that appeal bas na word no esitun asem no moka no because ese word no meaning me say alomo ne de ye ka alomo a ye girlfriend akudunkua but eden akudunkua be da ne aboa enam na ka so means bite my girlfriend. Does it make sense? Bite my girlfriend. Alomo and I'm a boyfriend. I mean that mentiase. Okay. Obi abi madwino say cute say it means darling take a bite
Oh. Hey, darling. Memosika, darling. Hey, darling. Chaunasi, you too. Chaunasi. We so confused. Hey, fire. That's our little hobby. Where's daddy lumba body? Hey, Chaunasi. Nipa na obi ma dwene wono. Won na ofela no Chaunasi. Lumba body. We sell easily gone. Fire. Priscilla lumba paduano. Ofio lumba body no. Roman Fada lumba body no. It's like on executives lumba body no. Hey, executives, we buy Fire. Yako. Aba. What's it there? Aba, yanko. Yanko. Peninsula. Where is Daddy lumba body. Aba, what's it there? Yanko. Where is daddy lumba body? I sell. Oh Mama God. Where is daddy lumba body. Yeah. Fire, yanko, what's it there? Yeah. Aba. Eti nipa no friend no wa ma me fela ni nyina wonim me be church mu akere wo o say bite some my alomo bite some wonim sentra me say alomo no ye ompana na won say first no ho empanifo no bebre ko ayiase ya na mo ko ayiase na mo de wo girlfriends na eko wo so wajaw ma me tifi na wakof ama ne girl hia na yie na se to mo ko hye ba ho a na o makọ gin nam no bush meat no ene nsa no enti sa ase ne asam no ase ne se once wo yi nam no se ka alomo kabi once alomo me girlfriend kabi ndi obekọ na papa wo de nam tua obi abaaye bi sen no wo twene tan se chewing gum hey afeni manyala nti eye ka alomo on ka alomo nti alomo ni nka nam ni biwe so on ka bi etuboko na papa wo se wan kona na wa yi nam che girl bi na wo de nam wo twene tan na alomo ka nam ni bi afe na ma me meaning afe na de na ma me meaning eno ano no afe de meaning na pa sanete na se bo se unsa first no especially kronkitin kitim no na omukwa yi a na bo se VC10 bi she kona bi na papa ne de girl na ko hye na wagye enam no si ho ti won what na lomo na ko hye wan kona Mama mia hey mama mia joledi Broni Fada faze hey mama mia hey onipa Abba joledi somebody sua eti eno so no wa kire mama ye idea kwini wa my idea say alomo no kalomo VC10 ano de hey yanku yanim eti hey mu amubu afu no lumba body no ye de beye kalomo ni achechawe yento aso ye de dad lumba body ni beye kalomo ni achechawe samfu akwa yes wo modwa na mu amubisa tim legal wife no ya bodam lumba body ne beye mo dai fam ho bey ye de bewe ura munti asane yento aso macho me wo question bibisa madaroma lumba efununu yetuba mesremo mo beri ana mo be nden ayo obi ebusu mo asem anu den na mo ka mo didi obi ebusu obi ebusu apeni atem na mo muni mo ebusu apeni na why mo muni mo ebusu apeni mo ndi mo fi asem wo ma be se mo be jira abi so wase mo ye jani ma mo na manu chebe asa bo foyi na mo yesa fa uchi mi kona de mo ya na ye ade amoya na ye
Adina we na mo Jimmy dodo. Musu nyansa na mo Jimmy dodo. Tim legal wife mo Jimmy. Adai. Mo Jimmy sa mo Jimmy dodo. Amu come ko obi amusu asema no dem adai. Mo ya wan. Adai. Adai. Ene isle go fi ni de waji o. Ene waji na be simo. Enu go na mo waji 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 uni nya samponi kwa sia wo mame eja wo papa kwa tra protira na maka che so Jimmy mo fa mu Jimmy ko mo Jimmy Okay, islo go fie no yaje side check for no asem no so tie eti na yenuan ma mon ka no kore nkyere me yampa se ema bebre epe amanfo kunu mu empratwempa to yampa na intent ne se so obema bi etimi hwe ne yira kire adwen ema bebre wa adwen se lo si wa ware die anyway responsible se do hwe ne yire die obehwe me ba jo sa na ema bebre tie eti se wo hwe dad lumba case ye ba ye ya isim se ema bebre ayo ma dwen se amanfo kunu eno mo de be survive no you see them so omo ye so emotional omo bu afu omo dwalai ba jo ema ya mo nya response mo kan no kore nkyere no kore se ema bebre epe amanfo kunu mo ho se because omo betimi ahwe omo ntia ho no kore because ema ma track wo mo a omo di sa asem ye che omo di ma men akoso ase watema an ya je ye be je japade no na akase ya sei lumba no be fa ye no dodo no nyina ne ye ema yo omo pe amanfo kunu dodo no ano edeti amanfo kunu mo me ba cho no kore se ema sa na mo bitie abusiafo me srem ada mon ka no kore nkyere me sa na ema te ana ema sa na mote ana enye mu nyina mo bi na ete sa se ma pe amanfo kunu mo because odwen se watimi ahwe na yere dia obetimi ahwe mba cho ete sa I mean premier ade ne ahwe ade yenti ba cho yenti ase na me ento stories munti ase mami. Women love to sleep with these types of men. Beware. Number 1. Women love to sleep with married men. Love to sleep with these types of men. Beware. Number 1. Women love to sleep with married men who take good care of their wives. This one sounds shocking, but it is brutally true. Many women are irresistibly drawn to married men who treat their wives well. Why? Because women are always watching how a man handles responsibility. When a man loves his wife openly, provides for her and honors her, other women start admiring him. In their minds they say, if he treats her like this, he can treat me like this too. Married men radiate maturity, stability, and authority. They already embody what single women crave: security. Some women don't even want to marry such men. They just want a taste of that tenderness, a piece of that attention, a slice of that provision. That's why so many side chicks proudly chase after husbands. They are not necessarily in love with the man. They are in love with the proof that he can care. Bro, beware. If you are married, protect your house. If you are single, don't envy married men because the attention they get often comes with traps. Number 2, women love... Okay. Eti se me pese me ho anti Georgina mon ka no kure nkyere ye no kure say young girls even older women are obi atra 35 40 no
ɔmo pɛ amanfo kunum because wo hunu say be ma bi hwe na yiri yi anaso wone na yiri ti yeti oba bi adwen say opese obowuram sa ne ma mobile lodge ne ti ana mo anka nkire ye de ye hu ye be ka fra ye de be fra mo sa na ti on ma te say sa na ti sa Philomena say no kore de ntia mi bi sa ne say Lumba case ma treche dia study ma bia minimum say they go after married men when they claim say we are rich men. Some see Ghana married man bia no rich man bia no onire. But it seems say e ma bebre a pompe wo moto ene wo no fo. Omo main focus say ame target sikani bi a obi kunu na mo bo awuram. Sa na ma mote ne ye nya say sa na. Because Lumba case no ukɔhwɛ mma bi a ɔmo tata amanfo kunu ɔmo bu afunu a medwene ho amente ase and ɔmo yɛ so envy tese ɔmo yɛ bitter say ade na mo ka saa asɛm no kra mo yɛ saa mo sɛ market saa ne mate ɔho yɛ mfa ne saa ɔho saa no mo te ɛno ti no mo ani abre saa no ɔho to obowura ma no wasɛ wo wade ne wabɛpɛ security wo wade ɔno de ɔnkɔnkɔpɛ ne de no ɔne ne mbɛ ɔde ɔho to obɛbɔ awuram eti lady bi ka kire me no ase say ye man so ya ne nim say oba bi aware bi aso wakɔ obi kunu pen nti oba okunu a na oba wade ma no wonfa ho sa ne no so te on e man bebre so dwen say che say oba okunu a wonka bi ko nim say sa na won so wote Martin say yes, most of them and some of them yes, but I don't think they don't want to know. Let's say some women no or prefer say oba bo obi kunu dance or ka fa empty guy omon penis a on and until Lumba case, side chick for no, and am I offended? Most side chick for now offended. Eti, omune timi chatro say, and waja ukruone, I a man a casanani a ma, or mukrum, womuntimi shomukrumo, yabeji womani and wahe. Na, confu a wahe yarefuama, confu for Abeton, yini bone. Oh, no timi confa bema for any in time. What about Ubicunu say, Ubicunaveno? Never possible, sir. Me am ya be makura me oba ka kire me say o gi me afiri me yam me yire nsa ahwe me ka je so oboa onu enti oboa no aware foforo on e te se kokwa haban tie awa odo foforo te se kokwa haban be ma bia ya wa gi se mema bebre no a wo mo de ne feeling won fa ho ono wo chele kekentia obe ka no kura kire wo odo foforo te se kokwa haban na wo no wontimi nkofa young a single guy so ni mbe ma ya ade na nkofa single guy na wo ne ntra. Now we say obi kunu dia wo kwaje na ye never enya no kre they are lying. Those women no omo ye scammers, they are scammers. Ontimi kwaje obi kunu nya ne ye oboa o kwaje ho akunu no wa ye ho ayi and ye kofa foforo na ye ne ye eno so mente ase single mego and ye wo ti ontimi mfa no enya ne ye no obi kunu na kire wo say amanfo kunu mo no omo build a social status ntia. Eti oba bi no ekopɛ no eno so dia building status say odo Broni na woni any social status. Eti ene Lumba ma odo Broni anya status. That's it. But eno kanya problem. But how maami so no ni oma Lumba so building ya social status no mo epese yebubu na pre ene ha me. Yedim say ye de ma bebre no true mema ena mo de be sorry. E ma bebre uyi ma 10 gina wa emu be say 8 eye be ma na be mo wanya social status. And they na ebi asha say they want to do it by themselves. Eti odo Broni no any social status. Because pictures we want be church no any social status. So oye na dwen ono so ye na dwen so one Lumba betum pasa. And so Lumba ma odo Broni anya social status. I mean fair enough. But mamu ni atro. Mamu ntwatro nye say konfo no wo hye yarefo no ma mo betena ho no mo ba be ni boni aye. Ana mo be gye na japade. Said you be any abre say isle go fie di yaje oberaje sa sankrofo ya so say akoso say wani brade o sankrofo ya so say maami akoso say wani brade ni kuna wu no obeji na japade an no waja no 17 ho am na pedal sa lines atro ani tira kohwefo say maami no 17 years e ni pod sani na ye na side chick 40 years ade no side chick for no o ma ho de ni atro boni and you met me again, Sisia. And on the Aduma to my minister. After the Mudja, Mr. Lumba body no, ye baby sacosis yen nebu. And your munko kuyam, Abai phone and Amumra,
mo am se mo ba yi ne ya mo mra na me mu ni nko why bisi ye be bisa akosisi be why macho me wo question bibisa madaroma lumba efununu ye tuba mesremo mo bari ana mo be nden obi abusua mo asem anu den na mo ka mo didi obi abusua peni atem na mo ni mo abusua peni na why mo ni mo abusua peni mo ndi mo fi asem o ma be se mo be jira ha bi so what's up with your journey? No, man, no chebe. That's a bon for you. I don't know where sir. How she gonna do where I am? I didn't know what Jimmy to do. Who's saying yes, and what Jimmy to do? Tim legal wife for what Jimmy. What Jimmy to do? Amuka ko obi abusia se manu dem ade mo ya wan ade ene isle go fie ni de waji o ene wa che de be shimo enu go na mpe waji waji uni mi asamponi kwa sia wo ma me eje wo papa ko na pro tira mama ka che se wo Jimmy mo fa mu Jimmy ko we Jimmy Hey, asampa o. Ena de ye bisa lumba body a ye nkwasiafo. Saa. Ya entokwa no afono nkrofo no. Entokwa na afono wo mu. Media wo na afono wo mu. Fi so omatro no. On say step by step from left to right, ya decode wo nsem no. Ya decode nsem no. Wo de wo hwe dwumadi ye di no hase ya. Video no kwa kire wo ya decode wo nsem no. Ensam no mo kan ye no ye decode no na ye nya nuru ba bia wo ana omo ahya se tru towels no da bi mo be kon je se mo kan no kure bi e wo mo kan no kure nche Ghana for se lumba no onko ware wo bi o ba bia mo kan no kure wo mimi nyini udi opa the Hague court bi anka me se me nyintum se lumba ko ware wo bia because several stage and a lumba wo gina stage lumba ni show bi oye bia oba bi di na che o present ni say ase ne mistress bi as o present as a mistress ni odi ya hwe ni stage so oye interview kana bisa no ahun we ahun tie mema ye we ma say ye ne yira nko baka sa me yire o wote se lumba jama bi ka say ne yire wote se o ka bi da eti mon ka no kore yan tena se ma mon ka say mo na mo media no say Jack enyamu nkwa na mkuta data o nyamu nkwa na mkuta data atrono mudi ye no ya expose no left and right ya mamu fa media no entwa tronto maame no so mo destroy maame no from day one mo so call 70 years na mo say maame no side check for no wo madwuma mo timi ye no mo ton maame no a enne wo mo se ya magini on se ya tisi asem no mo a ye critical analysis about and someone mo kan time you hear time differences maame ni bro on safe o madwalai ye nya nu babia o munya motre kra why relax ye nu babia mo relax why peace na mo pe no ye peace no ye de asifie esi wodada mo na sa peace ho se ye so mo pe peace ho eyem o munya ne ye mpe peace sa yate peace ni de esifie dada mo na mo mpe mo ko di Tupac adekro odi ye adekura wono mo ye no ne ama na busua ye sa no monko bisa no na peace ndi e woni fie ho why
Peace ni wo now Hollywood AI movie muntie se mon busa mame akoso asewa akoso abempoma na hwe say e different from ensemo e wo ha see internet na nkasa organize data no ensemo e koso no wo de tie the line of the question mo busa mame akoso asewa na hwe say wo twa atoro wa ha se a wo de tie asemo ha se. Hello, Miss Ernestina Fosso. Hello. How are you holding up? I don't think I am. Hello, Miss Ernestina Fosso. Hello. How are you holding up? I don't think I am. That's okay. I've gone through what you faced. I can't believe it. I'm truly sorry. My condolences for your brother. Thank you. Tell me about him. He was everything, not just my brother. He was the one person I didn't have to explain myself to. You understood each other? Yes. When something was wrong, he called me. And when something was wrong with me, I called him. And the day he died? I wasn't there. I was in Germany. And you got a call? Yes. The woman that was with him called me. Not that my brother was dead. She told me he was mistreating her, that she couldn't take it anymore. While he was already gone? Yes. So I'm standing there, listening, trying to defend my brother, not knowing he's already dead. That's devastating. It broke something in me, because that was his last moment and I wasn't in it. By the time I found out, everything was already moving. You came back? Yes. And nothing made sense. Different stories? Too many. Every version sounded like it was hiding something. So you asked for an autopsy? Yes, because when truth disappears, you go to what cannot lie. But you couldn't trust it. How can I? The woman that was with him, the same person who lied to me, is connected to everything. How do you trust truth when the source is already broken? That doubt is valid. And then I was stopped. By your own family? Yes, my own family. The family head stood against me. That's a different kind of pain. It makes you feel alone in a room full of your own blood. I went to court. The injunction was granted. And then it changed? Yes, they called us back. That's not justice. No, that was the moment I knew they were never going to let me reach the truth. The funeral happened. I wasn't there. I'm sorry. I didn't say goodbye. And even now, I don't know where he is. They haven't told you? No. I wanted to celebrate him, to honor him. They went to court to stop that too. And they restricted his name? Yes, my own brother. And I have to ask permission to say his name. Mrs. Fosso, what you're carrying is not just grief. It's grief that was interrupted, grief that was denied, grief that was controlled. That's exactly how it feels. And that kind of pain doesn't fade on its own. But listen to me carefully. You are not out of options. You can request an independent review. You can challenge the secrecy. You can question what was done in court. And you need support, because no one survives this alone. Do you think I'll ever know the truth? The truth doesn't disappear. It gets buried, but it doesn't stay there forever. For the record, state your full name. Justice. Okay. Enti Mami Akosia Bempoma account no, but different from the Yeteyana. Now AI question the system or question Mami Akosia sewa Akosia Bempoma. And someone question asimo oyano questions e bisa bacho emudia na yetro. Bibia o kan bia no, that's the reality. Mami was prevented. Also okwe yesterday bi. Also okwe yesterday bi. Was it nakuma ne frɛ no. Say unuano yadia say bibi omo ka bia nya sa no mo ka kire. And you see the AI cannot even lie. The AI, artificial intelligence, could have busa the legitimate question. How much onipa dasani? Now, artificial intelligence at teste the so-called Judge Kofi Diaba ni character was a movie mu. Muntie questions are Hollywood artificial intelligence bisa a judge no or placing injunction or sasana adwupacho wo de bie wasomon na yentie judge no eduru no so no ensema ye bisa no ene de okan na yentoa so
where ya Kofi Diaba judge no a odi akosua bempom case a wose within 1 hour mon kofa sika se mra no yento aso pacho yenti ase bia waso ne tie nipa o yenko. She sought to halt the funeral pending a criminal investigation into the cause of her brother's death. And your initial ruling? State your full name. Justice Emmanuel Kofi Deaba. You presided over the injunction application filed by Lumba's sister. What was the substance of the application? That is correct. She sought to halt the funeral pending a criminal investigation into the cause of her brother's death. And your initial ruling? The injunction was granted, subject to a financial condition. Let's establish something fundamental. Once a body is buried, any further forensic examination becomes significantly limited, if not permanently compromised, correct? Yes. So tell me, what irreparable harm outweighs the permanent destruction of potential evidence? Funeral preparations had already been made, expenses incurred. We'll come back to money, we always do. Did you require proof of foul play or merely an arguable case? An arguable case. Good. So the legal threshold was met. Now answer this carefully. Can customary burial rites override the duty to investigate a potentially unlawful death? No. Then explain this to me. You acknowledged evidence would be lost, the threshold was met, and burial rites do not override criminal inquiry. Yet you allowed a pathway for burial. By permitting burial, did you not destroy the very subject of the dispute? Yes. If foul play is later proven, do you accept that your ruling may have prevented the truth from ever being established? Yes. Now, about that condition, explain it. They were to compensate for costs incurred, preparations already made. No, that's not what happened. You granted the injunction, clean, no conditions. Then minutes later, you recalled the parties and imposed a financial condition, $200,000 in under an hour. Tell me, who in Ghana produces $200,000 in less than an hour? Even if you owned the Bank of Ghana, you couldn't liquidate that kind of cash in that timeline with. See the legitimate question. See the questions. Imagine say, yanya Ghana ni bina yet ye subject ye judges for a human way some woman church ka Ghana bayete. This we call justice system. Dear AI no adwuma wo ye ne friend justice system. By idea no who are you to question them? Who are you to question them? Look at the questions. Oh, nebulibisa. What's say ya de mra na ye adwuma wo. Na so obi abeka kire wo say what na some about court wa. Court no say omuhwe say edi enti na mokra mo ye no wo say omabuku ayi na wi. Enti de yi say per crime information for crime if I only say wo koya yi. This is interesting. This is Ghana where we live. Another thing. Pre-arrangement. So let's call it what it is. Not a condition, a barrier, a denial disguised as procedure. You didn't refuse justice. You priced it out of reach. Now we get to the part that matters. Between your first ruling and your second, what changed? Did anyone call you? No. Did anyone visit you? No. Let's walk through your reasoning. You recognized the risk of evidence loss. You accepted the legal threshold was met. You admitted burial rights do not override criminal investigation. And still, you introduced an impossible financial condition after the fact. That is not law. That is obstruction wearing judicial robes. Because the law does not demand certainty at this stage. It demands preservation. Preserve the body, preserve the evidence, preserve the possibility of truth. You did none of those things. Instead, you created urgency for burial in a case that required delay. Thank you. Okay. So I'll ask you again, not as a judge, as a man. When you made that second ruling, were you protecting the law or protecting someone from it? Where is Lumba's? Eti, wamwa sa judge asemi si abeka kire ose Ghana fo bebre si judge no wadi bone judge no wase Ghana mra. Enye ne ye kan wo. Ghana fo bebre adi sankomo no de yentie Judge Dorinda, one also na count. I was our case, the same case. Na munti, yenti asemu, yenti ono so. Your mandate is not to accommodate funerals. It is to interrogate truth. Or raise the moment when you realize you should have. And that moment always comes when there's no one left to answer for you. Why was the case brought before your court? Mrs. Fusu sought legal recognition as the only lawful wife. And you concluded the matter in 2 weeks. Why the urgency? The funeral date had already been set. It was necessary to conclude before then. Your mandate is not to accommodate funerals. It is to interrogate truth. Or has that changed?
You rejected a German marriage certificate. It was not submitted through the proper legal channels. Would you agree that 2 weeks is insufficient time to properly authenticate foreign documentation? Yes. So the urgency you created prevented the very process you required. Let's simplify. If 2 people marry, live and raise children in Ghana, that is their matrimonial home, correct? Yes. If the husband leaves, relocates abroad, who deserted the marriage? The husband. Then explain your ruling. Because in this case, you reversed that logic. You also recognized a second woman as a wife under custom. Now, Pachomuntia Hayo, Ombe Kachere say, Akosia sewa, Mami, what deserted marriage, Eti, ena, I oba court to a hair, who deserted marriage and Kase, our dear, no, this logic, no BT judge, say. Mo ware na muti baby na se ba ko relocate a why na desert marriage no now the case in pertaining to Lumba and a desert marriage and no say ne justify the logic some muti ka say akosia say one mumuna a desert marriage on wa throw mo yedi no man one say this here eniema asoka jawa sem wo on penokre law. Yes, yet the matter before you was an ordinance marriage, monogamous, statutory, exclusive. So help me understand. How does a monogamous union produce a polygamous judgment? No family representatives present, no photographic or video evidence, witnesses deceased before the alleged union, and the only image presented challenged as manipulated. Yet you found it credible. One witness. You said he was telling the truth. On what standard? And then you gave him chocolate. Do you reward all testimony in your courtroom? It was goodwill. Of course. What you issued was not just a ruling. It was a signal that documentation can be dismissed, process can be compressed, standards can be flexible, and that a claim, unsupported, unverified, can stand if positioned correctly. That is not law. That is vulnerability in the system. And when people say you were compromised, they are not reacting to rumor. They are reacting to your record. Where is Daddy Lumu's body? Enti, Sansam say no, enema Lumba, ni case no encha. Case ni ncha. Fi say, legitimate question a ye bisa no, sanu biya bisa wo. You question the system. And see, in as much as say you can't challenge the system, and just say, why are you? In every system, no, a new partner say challenging the system. It case ya kuko court na yode. Just say ya kasa Ghana de ye we are compromised into yemfa sa. Yemfa sa. But one way edwene no. Omunim. Say eniema ankoye. Eniema ankoye. Any probably one way a deep politics crowd woman to assume we be say no way judge for no court to man yade. I no make catch man for say in the whole case of that Lumba issues here by nyina no. So what answer the take home out when you free me say your court especially the high court no use the opportunity to go modimasia. Yeah, what in China Ghana na was fem. So and what you did say Ghana na be so powerful, it is true. Na judgment way. If it is not true, a judgment I will crime rule judge and crimes so I could do lunch a year. Ama ba court no kwa bi makofie akodware. Obi akọ na ba bi kwa pen club ba ko bi eka. Na was afre. Court are due for money. Young country court to do for money. Rabbi, a BC that one way to kwabru te si court atrasi a take decision. Yeah. Now 12 after 12 what's half lawyers are court transit. That's a sound judgment. Now judge me amount 2 your man 1 hour to 2 now benya. I was there and the case and they will charge on this and they will pass the judgment in an hour they will change the verdict. That is Ghana. And only Ghana you will Obi bu asem wie sisi asese na nko owi o se gi so 2 billion na Ghana economy ni kura esan wie no ya san frekes ni say omo san mra ni en kan foforo adan ai me ana me kan say di njanhia to so ba njanhia say be adwuma
a can I walk on Munkotia, and I say, may try 2 million Ghana cedis the atoso. Say about 12:30, a bebo to know chia. Say bebo to know chia says cana. As my Miami kind, Miami Sambo to Omuay. As a way can say. Enti asami we nipa na odwene yi a wontimi nka se obu ani aguso. Some of us na ye live stream no. Wontimi nka se obu ani aguso se ye ntena se na ne also pe change no. See, you have to start the change from somewhere. Today, this matter concerning Mamia Kosia Sewa and Kojofusu, and then another lady Otto Broni, and also why you did because Udia would now yet training. Do you think that Uyadia, a sample for Ben, I'll bet me a cockaboo? A sample for Ben, I'll bet me a cockaboo. I mean, logic and some of the Catrano, logically, test it, and test it. Asoka say me play one-sided audio. No. Fact na mo dia be go straight ne so no. E na ye sone so. As bia no America me na dia betoa. Eye mo na mo be ka kire your court say. Ye ko ware odumba ware odobro ni olumba fie. Ba cho na me wo asoka. Se na me ni ho. Hwan na dia wade ne ye se obi a nko bi obi okwa wade no wo mo nyina wu. Ya ba ya fo nyina wo asoka. Se boko a ye so se boko. Say I catch you say, or more beja wa dini nyina wu. Na say me nipa me nyini we papa. Eti sa wo pre peace ya. Justice will bring peace. Without justice there won't be peace. Tie de yaka no. That lumba says I won't pesa chire dwo. Na ba ya no otimi nya time enya so de hwe ne enkoda no a ho. Jack, mon man nka no kore. Mo amu ben no, mo man nka no kore. Na siko fans na etwa ne ho ahia no montete wo nyina nwu a lawyer fo bia pesika edwen se lumba Jessica na ye page no mon break wo nyina enye sa wonya peace tie de ye ka no intimidation de amo baye ba enko se hwe ebi na mo de ye kwene ma say ka case no an e that nchen tam wo pe bia I mean virtual lawyer betuma representing on court at all time defamation case an emanya wa ni lawyer betuma representing no na sa intimidation an ka mo baye no emfa it is a mo pe peace ya mon ka no kore maami no sabi o mo dam sa obetimi ahoya ni kunuma ebeda bonte but ultimi nka che say wo betena DLFM abona kutia na waka kire me say wo pe asomdwie mo bibi chiche mo sa DLFM wo no lady bi ho minimum pa madam fo no your friend silver lady wo ho me no hene ba nyina say wo hene ba ntimberema minimum pa no man FM again no me nan nyina ne still station bako so wa ware nan say ya eti silver lady wa wade fefefe ya yehu aba enra abeda internet no se oba bi bowuram no ye ode odobroni e de yama me akoso ase wan bia silver lady e be ode yet muti studio ho e man koda bi betena ho e bo maami na kutia all because say you hypocrite lady kokobi me why me bestie yeah minimum pa na enra me hu say wa ware but or studio and at the station here is so disgusting. It is very terrible. Yet omudie ombe protect omudie but ombe so mo kire say ya cancel maguma me no fia che dia ye no kore ya nyintum mewa sa wono mo tena na subject one for critical analysis they will never stay there, they will run away. Omu need proof, one proof kre che say maami akoso say one poison lumba. Omuni proof some maami akoso say wa e desert lumba 70 years they have no proof yet. Omo see ya jiminti tibon koso jitum say maami ni desert ni kru 70 years sanse mo na daga na for ni trim. Most of am a good DLFM wo we do omo trim they think say momo entitlement say they will take over that Lumba's legacy mo boda hwe mo amu manage that Lumba pages no ho mo ka ho bi na mo gulumba ni mo ase hwe Lumba munim kura na court say wo yire mi no my adwensa mo de sa station no a project ne yire baako all because of diabolic system see and semfo na mo die no DLFM mo manager no so woni nyansa wonya jimi no onya jimi no na de mo ye no mo gulumba ni mo ase because mo yesa na mo trigger the other side no ema wo mo so hu say there's enemy ni pakro manage woni sa munya jimi no na mo gulumba ni mo ase. Let us tell you the truth. Munya jimi no munya kwasi asem no
Muya musimu pelumba asem. Dia muya na tai. One more manage that number Facebook page no. Sa niyama ya mode ye no. Eye terrible na munyai. Sa kuti abo e fel die jamsi die no amode ye no. Emwa mo. Munya nyansa ni bia mani ntu mufuntia. Munya nyansa ni bia mani ntu mufo. At the point in say obia no on passum hwe. Asemo ya kan several time say samo pese dad lumba na chidwa ho. Mon kan kore man fa tro enkobu mfa maame ne so. Because maame no otiwa na obia biniti. Hwe mo kana ya kana semo a wo bre na obia twiniti. Sese case no. Enkrofobia baje ntokwa no kwa mini mabwe mfiri baaye. Enkrofobia ba wuram a oba fe no maba full time o. Afe no mso obehya ase foforo. Do ya shase bedwo. Ba no kura mudi asienti. Na e whole church etimi kase akwapa no kwafo obi obedi adanse no oka no kurenta man chocolate. Oye nipa a wonwene nkwa akire. Oye nipa ti wonwene da be na atimi mpani sam say a judge etimi be ka kire mo obi chocolate say akwapa no kwafo wa ya de. Wa ka no kure. Edia no kure no be kan so a say me nya abusua na damfo. Abayo ne maame antimi amedi adanse. Roman Fada one say Lumba ka kire ne say obi ye Mrs. Presla fosu wantimi amedi adanse your court wo na wa asem weni papa ni. Roman Fada na ogina so obi ye Mrs. no one moment mi anko court wo yesi abrante bi de hwan enei mrante no kro mo say sasa be expose say one kro wo munim ne ba bia na we papa say Mrs. edi fosu na wo say Ghana for no won fi se nyina wo short memory na mu wia mako tenenta za mu bu akutia mu wia mo se mo pass mu dwi Simfenyine se de ade woni no odie nya de kom de no ya na fom oba ne de oba wale na emum de sam towa ana woda ho ade obeso mu no wono no ye oba wa afo enya de oni ubedie na fo no wada masabe odobro ni wo ya omni ebo na me su bible su de osu ni no su na fo na mbu o de tie ni ye pa o de o yare da ho no o de tie short no mutro na outro short we wi na obeka so dobro ni de mo ne ontimi na ho che de tie short no je o yeto nyina so o de ring ne kire o de hwemu ye o de hwe o kwadwonto yi gina o keka nkwase asemi o keka nkwase asem no o de hwe so o dobro de so de ne ring e kire o de hwe ade Simfenyine se de ade woni no odie nya de kom de no ya na fom oba ne de oba wale na emum de sam towa ana woda ho ade obeso mu no wono no ye oba wa afo enya de oni ubedie na fo no wada masabe odobro ni wo ya omni ba so we so o de ring na kire on say o de ring ya kire na wi aso emi ba yi ya hemfa na akwati bi mpani sam say obi ware o traditional marriage o de ring kura sa hye o wi ase ne say me kura me hu bi dawo and so once ye nua ba no strategically intentionally also present or the ring at 10 hwene so or the chiraw they are playing games they want to prove a point to take ade anyo ho dia by force and no mo pese mo ye hunu ni nyina Simfenyine se de ade woni no odie nya de kom de no ya na fom oba ne de oba wale na emum de sam towa ana woda ho ade obeso mu no wono no ye oba wa afo enya de oni ubedie na fo no bajo mo hwe ne hwena no hwe on the wia ye nua ba no wode ne ring ne ato ne hwena no obi ahwe we video analysis na ye o de hwe also place ne ring ne nsana ring ne hye no wode ato ne hwene so yesu kra eja him onim nipa ho yesu kra eja him na akoya wono so wa use o se wasra pokleo se wa ye de o on kwasase mo keka na se ade buo se ye bu nipa kra mami unim nipa bi unim ne ba bia why must you even throw these jams se wo ya de dawana ade be ma ba wiase ye ne dia nso ba yare ada ho kwase akeka be ma ba wiase wo dia nso ba yare ada ho be ma chese be ma de oba yare ada ho kwa ne hia se ope oba o yare da ho mu na ese o kohwe wan na ka kire ho e de yare ye se wo yare da ho e de yare ho ada ho na wo ene wanyo obi ono be chase obenyo ebede no wanyo obi ono obewi chase wanyo obi ono be chase a ede no obi ono obewi di obeba na yese konfo a watan ya afo ehun
ama konfo papa beto no mpacho ye yini boni aye ami bisamo ye yini boni aye enna ai esa unya dad lumba ne seso no esa unya bi unya otopro ne so said ye be ya bibi etoa obenya bema oba obehwe wo hwan ga yeso obia no oyare bema wayi ano kama de ama o de yenti ya no de ama da ho nyi oba beti so dobroni eno so mu emema na mu bi ma no kasa sim bia mu ye chimefo mu nim nyansa mu nim titie nkurasefo mema nkwasefo mama mu ye kwasefo pa kwasefo mema bema bei ana wono wo yira wale motifi ba kumu a mo awu mu mawi a o yale oba na kase onhwe onti kofa oba fofo no mehwe bema bia obi no kasa sase bema de wo yare da ho nyi oba beti so dobroni eno so mu emema na mu bi ma no kasa sim bia mu ye chimefo mu nim nyansa mu nim titie nkurasefo mema nkwasefo mama mu ye kwasefo pa kwasefo mema bema bei ana wono wo yira wale motifi ba kumu a mo awu mu mawi a o yale oba na kase onhwe onti kofa oba fofo no mehwe bema bia obi no kasa sase bia wuti so no so kwa wo ye chimefo bema pa so odobo no you good Samaritan say the crew baby free no say mema skafo ho mo yale le timo kofa bi na wo kwasiafo ni ma ne papa mu se blumba star o ska enu tunu pusi ni so ko dilumba ti no so ko ye admo lumba fi house help ni bisa ono ko fefe na to fiare etire papa na mema so yo me enti mema ni nyina bebre ye hunu se sa ansamfo ni nya no kure anya no kure da aben wa hafo ma de o mdoso but se obedi obenya na dabi ebe for e ho den se obenya oba wono ni bi na obedi wachi no eno no manmu na de na nya aben wa hafo guest de jack o mabu aben wa sa aben wa hafo o mabu eti be man what asmo ka che say be ma bia odwene sa bia wa bodam wo say ene asa akoye Ghana fo nkomo emema no be ma de dwene wo yare da ho mo ba no betena nya no kure ono ba bi ti ya oni nyina wono ma no kura no wo mudi sa stage no omo nim se wono na ekowom e ma bebre kura di sa nkomo no apart from say friction e beba montem en oba bia no wane onete a ono beka se wo yare wagya ho enye no kure eye enenam in the beginning red flag na wo ye din red flag na wo ye din at the point ne say samami akoso ya say wa etimi jiji lumba so lumba mu kakra wo bra no ni kapre ama na timi agina na so the last 30 plus years na lumba yare no ntimi hwe no ase nipa bi ntimi nwene otan atro ohun inu oka fo nko a de Ghana na doso twatro nipa betie o eti point ne say sa wo pese efia abusuafo no nya asomdwe a mon ka no kore na Ghana fo no mo nya asam ne ka sa wo ka no kore a ebia ne say hwede Tupac ye o court hwede ni ma mo koye o court se court say ba May ya 14 won we mo nyina ye nkwase asem sa no ka che Tupac papa jadia wo ye no jadia wo no abusuafo no ye de antina Tupac ye sa or yet to prove a point to say chinchina ye be mo ba bia be ye by oyere by we enya ne yetia etumo pass wi amon ka ye say mama me nsa so mia na me kan so meboa eno ano no na ba hu say mama yakoso ase wo yi ni papa na ba hu say on hwe say wo no ma no be kwa da bonte da wotimi nya bi da onye da na mum mu pese mu chinchim mama ne nsa enye anya kra enye na akwawe o de hwe maka say agro ne so too funny guy Roman Fada yi on say chesem on say wase wa boki atu obi suntini pa ni su ezo osre ese kisa obogu asem nyina nkomra nyina fi sa brandi ta boy we asem nyina nkom o de muntie no wase wa boki atu obi suntini pa ni su de ti ye ga hwenje na wo de obi kan wasem kitwe bia what I say ebodua uzu ene yese nya dey ye ya unwu ye da what na ho asay nipa ayika nipa wasem saa ye ga hwenje na wo
Odi obi kan wasem kitwe bia. Oh, what I say? Bodia. Usu. Ene yense yenye ye ya umu ye da. Na ode de bia ena say yen kasa yo. Ode ye wo pin kitwe bia. Bodia. Esu. Na onim na odi di atebro. Ene na ya o. Enya atemidie no. Wenim no. Ene se ya woti e no. Enya di efi wanu no ba no. O hwe face ni bi pa. Oh, Roman Fada. Men kwati amete. Be ma de wo yare da ho hunkan obabeti so dobro ni ene wo so mu. Emema na mu bi ma no kan sasem bia mu ye chimefo mu nim nyansa. Mu nim titiye nkwasefo mema nkwasefo mama me kwasefo pa. Kwasefo mema be ma be ana wono wo yira wale a motifi ba kumu a ma wo mama wi a o yale a ba na kase on hwe onti kofa o ba fofo no me hwe be ma bia obi wa no kan sasem bia wo tie so no so kwa wo ye chimefo be ma pa. So odobo no o good Samaritan. Say the crew baby free no. Say mema skafo ho mo yale timo ko fa bi na wo. Kwasiafo. Ni mama ni papa mu se Lumba star o ska. Enu no pushi ni so ko di Lumba ti no. So ko ye admo Lumba fi house help. Ni bisa ono ko fefe na to fi na e tire papa na mema so yo me. Enti enye da bia na Jimmy for be package ti market. Etro a mo bedi kire ye apagya. Entro no a ombedi kire na apagya. Eti mo pani a mon ka no kre na mon solve asemu amicably by say mo be concede with mon nsam a mo keka ya mo yin free ho. Eno ano asemu from day one am say asemu ni siesie ye kete. Na me hu de enti a ye nyanyansane bia wo di wo machi ni solve asemu we simple. Ka no kre Lumba won ka ba bia da se wone ne yire gya wade. Ena Lumba so kwa German citizen. Lumba wontimi nware mienu wa aburuchiri. Eti se nipa no me ka nkire wo se wagya ne yire. Ede na wo betena nche se Lumba betimi akoware. Who are you? Sa wo yi sa asem wa firi wa eno ye betimi atia se Lumba ne obi awo. Wo ye bema wo sika. Eti obetimi ni ma bebre awo entu timi nya hwe. Na yire kura ntimi nya hwe. Eno ano no. Na afi no ya ba betena se. Na ye don ne yire no wonde ne yire ni ya treat se ne yire ni. Na mom wone obi awo. Ne manie yantimi nhwe mankora ne mo asesa asemo yenka wie yenka wie yesi yaka wie wo de wadi chinchina ache me pesa me ji wadi me chinchina yenka yenya me yere na me nkwachi obi agapade sa ne ye no na mo wie a no mo se atwa mo nse maame no ote baabi na yabu ni kwase ya no mom na wo pre agapade nko on pre wutiri so no wapampa so ko on pre wutiri so na wie aso ba ye de ade wo no wodi anase de komde no oba wiase no wa hu se de ade wo no wodi anase de komde no eti mu amotwa lady no wasia na mo ha no it's better say munya nsamfu na mudie no na mo ma lady no en surrender munya sa mo aye mo ni yodo chinchina chekoye say ye wo ye yire de ko pressure pade no because munim say every day Ghana de ye corrupt eti ye betimi get through en emfa one day e be change asemwe mumo obi adinile mu a enka so Lumba kana chi adwo so obi adinile mu a ko na chi adwo na mo mpesa mo be yes asenti no e kire no enwo internet for no mo mpene enyo so na auto data ne ma wo mu enti Roman Fada ne de wono no Ghana fo na hunu na dwene sa brantie no na mra bi kum chacha kura no obusa kosan bi wa ha kum chacha busa ne kosan bat wanyia no ayi ba akoma Roman Fada oye mami ekua donko ne running mate no thank you ade a soft kum chacha me bisa Roman Fada ne say mene na 90 be 20 years tama ne ye wokuma se no no manage ni pami no e ma ni pami no a o manage won ni nyina no o nyina ba ku di kan wiye o wiye na ye na problem aba eye no anase fu no manso ntokwa abusua na yele ba ku su ko wiye eno so Roman Fada na e manage a eno so entokwa ba eyele eni abusua na nsen ya Roman Fada ne maami ekua donko na nenam maami ekua donko so ebe wuye
owu yen so no na problem ntokwa ase ba abusua ne side Roman Fada ya na say emanage lumba daddy lumba eti de okika kwase no ama daddy lumba nso awu owu yen so a eyele ene abusua ana abusua ne eyele chacha we de dabi we de mitimi eti Roman Fada Roman Fada we de nyanto base o mechire mu nchira me si wo mechire mu sa me nka san dabi me si wo mechire mu nchira me kum chacha o mechire sa me nka bone o nchire mu nchira me chacha nyanto base enipa fo ni nyina won wawu na say onwu ana tambi eyele any ayi by you microphone if Yes Chris odi nkuni enti Roman kum chacha bisa question bi umeyi na no eso yi na no said they odi whole Atenka TV na they responded to TikTok for yi wom say ade na obi abekọ no bia na nipa na wu owu so na chi ai basa Roman ade we sa kasa bi say no eya na nyo esesa okope preko junso na ade dware hu anabi aponko no okope ponko junso na wadi adware o sa nsem bi say na ehu kum chacha ne kan ade na ndi on fa ne kokot kum chacha say ade na nipa bia obekọ ko di na chi bia wo so no wo kuma say enipa mienu bi kodi wo machi timkaja no wo machi ai basa akua donko wa ka besi lumba die Roman Fada manenya wasem hia o manenya wasem hia na sa video so na gu internet ne so asem ne enkoyo emfa nsresre men nsresre emfa filters ntutu wanim na nsresre chairman tie de ye ka no ensresre o Roman me emesresre mi da bi nuano na me ka no kwat ensresre cause adene kwa koye wo hallmark wo mo ya ma asem wo ye twa abeto so na da wo kum chacha asem obisa no video no go viral and wo bisa o legitimate question I say obeyi no o say aden obi abukwa kodi na chibia no na nipa no wa free o free mu so a na chi nyina ye basa wa ka ma na besi lumba de hwe de esi lumba hwe involvement awo lumba case hwe involvement hwe amanefo kankan a okobo ye creative problem ukọ ekọ disrespect maami akoso ase wa humiliate no e belittle no Roman on wade away and the problem when you free I am saying this on you say problem bebre aba e wo fi on every o pesa won ti ase a so me so dem be kokọ do akokọ to me aba chiru di nti a wo sa problem e koso e free wo una koso sa problem no because the moment a kobo sa man fo kan no eno na e sha se e hye program ne de aba the moment I will cook ansem no na wo yebeka enei sa wo di obi kokot kwa wo kra no yebe mo baabi alumba beka kire wo se lumba beka kire wo wono ne wo ware baabi alumba ware odo Broni no a wo se friend Mrs no wo ba be kirim a wo se friend Mrs no sam fu akwa na mo wi am se mo pasumdwi se se de ye so mo pasumdwi sa eye asumdwi ndi a hoda dada mo na mo se no na yesi ya na bi madwase ye kalumba asem wo saa kofo bu wo munye serious o yesi kofo bi adwa wo se ye kalumba asem ti yenya aka wo abuza fo mo no mo ya adwene yenya lumba asem no ka na yenka de asem a minya akoso asem wa asem no ka na sem ba ye mi wo stories am ye ni bebre ba me akoso ase wasam ne hia me cheni nyina omo se yenya aka ho na adai omo na ma aduane dia na untimi hwea na wakoda wo wo the stories ndo so edru a dia wo stories unse wo de beba we ni ye de hia ye de ka de de hia sana de fata nti yaso omo adwa ho yate ba ye nti se dogo bi no ba kina kura mebo memfita du kwai your bag, I take it in a Ghana. Why your papa ye, Quabuta? Why your papa ye? Why you yes. Roman Fada and Quano Fada the Uncle Shiso, now a dear Chompa Biana, one in a day, I was he say Quabuta. When you man was your when you was Yaquabuta, when you man was it. Now me bet you or bet you when was it. Eti madami so yes one the threaty Roman Fada say onfa Queen man court 20 billion and then Queen ma so case no the lawyers are handler nei woko was go back to Germany na yes wo madwa lie pa
ene yes wo madwa say how say mama ayi kwinema okọ say adena ma kwinema kọ nanko yede ne ba be ye be hyehyɛ adwuma but ma say business no ene wo madwa papa fi say na omo de kwinema case ni e ba be ye de ade a omo de be trade so amfa omo de ba be trading so emsa amfa nti omo adwa yie omo adwa papa na eno obati wa ne ayi kasai woni kwinema kasai yentie bi wa ha sei oya mbidu wa bedu ana mame we move. Any ever shiamu. Any ever shiamu. Any ever Oba catcher and say, say, Onunkwa no Oba, 1 billion, but she's relevant more than Oprega. 1 billion, but she's not relevant, important, because she's always standing with the truth. Yes, 1 billion, but she's relevant, more relevant, because she's standing with the truth. Compared to other Broni or Prega, because Nipa in Ukraine and man, Nami Pejao, and that is what Queen Ima did. And she said something, or say, I stand for the truth, and people that stand for the truth will stay and fight. If you don't stand for the truth, you run like Alberta. Na enyam kwasi asemwa defamation case yetimi ko jobi passport. Yetimi jobi passport ni yetwa picture ne de abre ye dog ye nkraman say monye yache na mpa ye twa ne picture monye. What to watch just ankwasi asem say police me obitimi ko she police ni echi. Na police for na anim say omo ethics ochi obi a wo suspect ye mfa nipa nanim nkere. What to watch just omo de bi be ye wo. Na yakwachi obi mo se yache na ye good handcuff na ye twa ne picture na ye de asend ye nkro for police wo bi di nkwasi asem say what to watch just one day omo de bi be ye wo. Ye de be ye wo maame no papa e no obesu why. It's a say we want you be cautious say they should stop this bullshit no what to watch just so because na de ye kunema ye ho ahwan ye odehye ba ebi omo de be ye wo na uba wi ase defamation case police kwachi obi wagu obi hu fin say enipa ni bia dwene aye say moa o ma dwene na say nknaman defamation cases no ye the police kwachi obi ana mo to watch just so ema obi jimi a ema na nya wote mun kan chom say hey munya concert na munya de moye no na ye jeje so abase bone ye de agana ni na chese na ni age say ye nya obi na ye ade atia obi lady we ye se ne papa free mu lady so mo amunim no otimi compound ene omo so ono so nko Ghana Kunema de se wakwa pi nti ono so nko yeso ono so wan ne cases bebre ababa wai yeso what US wo baby Frida hwan bi ene yese na wura ho pa yo ba twa ticket na ko Ghana kwa yo papa yie kwa buta kwa yo papa yie kwa yi yes Roman Fada nkwa no fa ne de akwa hweso na waje e chew pa bia na woni ne de kwasi se kwa buta wani manguasio ehu bayi wasia kwa buta wani manguase nyame bechia wo ka eti madami mami kafre yase ne papa afrim yase brada ni abre na wo dia wo horo mami akoso yase wa no emu ana ne papa afrim won kafra na ya won kai se ono na ka asem we e de fa mami akoso yase wa ho why obetimi abon hu bia se wo mo tutu she was a prostitute akoso yase wa was a prostitute no ya shawo siafo wa ma shawo we jengole nsa na odikodu Germany menkra obia entokwa ye ekoso mentwa atoro mfanto mami akoso yase wa so mami akoso yase wa cocaine nsemi ewo media no so ashanti kwen na de beto ho se daddy lumba ene maame no omo ye cocaine lumba antra mo bra no awo no adwamanti akohwienti asawonti oyi lumba ne magu abonte se wonko ene wono no bekerimu se oyeyere apoa
Say wa when him tanta when him say aboa when him say abrechire when him say wansan kwasena pani anwa bubu agususu wo akwasi ase wa sawani tutu ni akwasi ase wa akokupon papa wodi wa tutu wa di wa fi Nigeria edi wa kodu Germany no ja usi wo aboa akwasi ase wa uche yedenti uche nyinya eti na dadi no man wona fufu nyina da sitre aboa jina sister be ka kire me o se wo tutu na wo do ba me jina manahwe no na wo tutu 3 weeks aba wo so lia wo de bag se ho sorry ba dadi no ba kan ya ka se wo ya hye wo ba so wo no da je so wo no ma petesi je so wo no wi ya se watimi adu so pen ya kwasi ase wa ha mo amudi matam ni na me hu okay ti madam yeso papa free mo ho ai di obedua no na betwa why di obedua no eno na obetwa mami unim ni babia ye ma kosua ne snapa unim akos mami akosua se obabia unim ni da ahun se ma kan kire kafa no eti yeso papa free mo ho yeso papa free to ra ho kafra why ye ma yakọ why why ade jutu wate ti babia mami no okobo ahyawo wo se yefra ne ho anwa bubo di nyina anti ugina ho why ade ono de o ma police meche but one day posterity will judge you why onsa na wo mudu num na wani age ti ya ye no sra ye no besre why ene de awusu ye se ne papa afrim ti ma me kafra why awuraba kafra why ade o why ade papa why ade pa nti ene yeso afa video na wate se highway no for no call say won ko Ghana me hwe enti what wodin why confused yate your bag ticket na ko Ghana kwa yo papa yie kwa buta kwa yo papa yie kwa yi kwa na menti yes Roman Fada nkwa no fa ne de akwa hwe so na waje e chew pa bia na woni ne de kwasi se kwa buta wani manguasio ehu bayi wasia kwa buta wani manguase nyame bechia wo ka obechia wo ne wasefo nyina ka kwenema me se yeni agye ama team leaders yeni agye na yase wa bayi dodo wo hu da ya friend say bafu na simple wine sa fa dwari we na pe fufu pa bi di na jiwa fun me ye be ye juma no kosi se won so be ba be kan yen sa biem wo ba life abedi wo nkomo papa bi a kire enti ano so no ye nua ba no ye fra no Frida ye se ebra wo tisi wo twa tro egu maame no so no na maame no na ne papa so afrim ene ye se ne papa afrim ama che sei wa ye wild so why wild papa wadwa ene ye se de che se wo bona ni anisuo onka fra why ade papa se wo de maame ne course stage nim se maame ye video no tie bia ne rebe ho na nso so enam se adanse enti ena sansem o maka no eye ana ye bo e de kire se niema sei ena o de aye no niema sei ena o de aye no enso sankrofo no sei wonom ye tenenefo womo ye papa womo ne pasumhwie womo enenim what time it is na mo maka de mu ne mo hwe womo na ye ni papa mo maka de mo nye ni papa akohwifo asefo o de ade we yi obi maame wi a na wo abegina wo se wo de o pasumdwie hwe nipa emiemia wo mani ke kansam asemo mo kan utedi na obi some questions so a wo mo se yanyia no so mo ke kan obi some question a mo se yanyia no asemo mo kan bia ni ho adanse wo mo se yanyia no ni yakane daga na ni tiri no denam ni yakika nsem do mu tiri no omodenam saa enso so obusa ne say brabe justify asem na wo kana woni ho me no nyina ne ani oba fa dance ya bra so hey ade na wakoka se me machirim akan sem agu maame so agu no fin Ghana ni say enye hwe biko enye ne maame say ye ne maame a enko wonte ase enye ne maame nti onfa ho na wo bi maame ya kan sampoto edi agu no so saa no nti wayema
ya kan sampoto de agu obi maame so woyɛ ma na yenti ase wo mo si wo mo peso wo mo nya de wo mo mpachew ka maame akoso ase wo me pachew saa yate omo si ma se wan sem pie ma bontim na TikTok do me ka se ba kojo fosu ware president san ye jai ma again me na me ka kire o e lawyer ni se ma fo mu jimi afire na afen so ejapade no onka se o ka won na ye nchemu 50-50 me to nya me omo ba gen na wa che na wo di abade ya yenkan wo di am me na me na mo ma we do ti anyam nam ka me ya nyam e ma na we na ma me ya na be mili na be ka na me che mili na be teto mili na be ade no mo ba gen ni am ni first lady dia share yan wa je say awewe ya tini nka ya twama ye man tu to asana isi ase eliki no eti asem ne bo pe no I be do fifi no and omo ye say okay lawyers ni nkohia e wo negotiation table eti mu be hwa edu ba bia ye say e kana amafo kwaku mu nyai e ma mili ukura be ka bi say bibia ya ndakon e ho na no mo ko negotiate no eti negotiation ni ye say sa asem no mo be say etwa so ni ejai ma de ade ye so ye demand ni na omo demand ne we ya one that lumba maami akosu ya say one pm na bonten TikTok so emeka team legal wife so obi anya asem ne ka 2 on some PM no meka said that Lumba ware Priscilla. No your second wife. 3. Ejapade no maami akosu ya se wa meka so wate ase one ne be 50-50. Asema ye ken so mo so o man kan mo ko ba bi o ko bia. Omo ye lawyer Gary catch up said this is bullshit. Get out of my office. It is how no and omo ba ye said the MMPA onye se na omo de ne court. Case asema meka ne before won say adabi omo ye so omo court amaso. My friend says the name for Amazon. Sat down now round table discussion. I you are saying I'm not you million. Oh no. And I said that friends are going to throw and go casting with my Ami akojo say why am my yanka na enema de bi wo hono ma omo na tipo nkosofo no de omo ti no eno na omo gidi o de omo ti e won kwasiafo na no na eno na omo gidi nti eto de bi e wose e mo mo no na bi menti me said America na no say ye di ka chie ma no no mo ka something be court today bi no man fa na nko good. Eti Saturday no na ye nyina ba me kura me kasama afi obi aye kwa kumu seize fire ye so omo working e ma me kura me be ka bi so omo working e omo che no kwa kumi ba omo che no Wednesday enwumre ana omo ja ne Thursday ana omo ja ne Thursday ntine Monday no ana na ese ana o se kwa mo ne court e wona omo kwa negotiation yes we all knew about it negotiation na anya adwuma no mo ne court no yeah ye lawyer ne ka cho so omo form Jimmy Influenko okay. Yeah. Omo bae no, omo asem ne say first ade omo pe ne say ya maami akosu ase wa enkanche team legal wife for say yenya ikasa obi anya asem ne Kalumba ewu odi yenya ika obi am back out enyo na asmo obi a 2 omre TikTok so any social media make say eyampa ono adi adanse say Priscilla Lumba ware no number 2 omo condition of the band. Number 3. Hey, atitibini, I've been born when it trim to. Number 3. Lumba japade no, yenchem 50-50. Maami akosu ya se wa na amra out to make us say, wo de sisi ane de ye nam se Lumba ware yentina japade no, yenchem 50-50. And sana omo jai kwinema. Yeah, that was, bro. That was the night that guy was trying to have an argument with you on platform. I don't want to mention his name. The time we were trying to say, he said, "Oh, bro, nah, this thing we don't have to sack him," and then he was trying to argue with you that, "Oh, no." Wa wo de hwe obeku aboa tromo na wakodware sasaduro de se kaja no mane nko obeku aboa tromo na obeku akodware sasaduro de ja no mane nko. You see how childish